Oh! Come on! Get the fuck out! No! Get the fuck out! Oh! Hold on! Hey, get the angle right. Get that second angle. Hold on! Hey, yo, look! Get that. Oh, I'm not getting off. Get that shit in 4K. Literally nobody sitting here. 4K Ultra HD. Get that shit. I'm getting it, bro. Yay! Right down. Oh. Up. Oh, there we go. Here we go. Here we go. Oh, geez. Oh. നമസ്കാരം അമേരിക്ക. ടെക്സസിലെ കോപ്പൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കൂളിൽ ഷാൻ പ്രീത്മണി എന്ന വിദ്യാർത്ഥി നേരിട്ട അതിക്രമമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ചില കളിയാക്കലുകളും ഉന്തും തള്ളുമൊക്കെയാണ്. പുഴയും പാടവും കടന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിരുന്ന സഹപാഠികൾ ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ച് കളിയാക്കുകയും നാടൻ പന്തിനായി തല്ലുപിടിക്കുകയും കളിക്കളങ്ങളിൽ ചൂടുപിടിച്ച തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തോട് നേരം കഴിയും മുമ്പ് തോളിൽ കൈയിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നാട്ടിൻപുറ നന്മകളുടെ ഭാഗമായി അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു. വഴക്കും പരിഭവവുമൊക്കെ ഒരു മയിൽപ്പീലിത്തണ്ടിലും മഷിത്തണ്ടിലുമൊക്കെ തീരുന്ന അപൂർവ മാജിക്. അന്ന് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മുട്ടാളത്തരമില്ലായിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ ജീവൻ അപകടമാകുന്ന കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് എത്താതെ അന്നത്തെ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നു എന്നതാണ്. അത്തരമൊരു കാവലും കരുതലും ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന സംശയമാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഉയർത്തിവിടുന്നത്. പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ചങ്കിൽ പതിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആകുന്നില്ലേ? തല്ലും തലോടലും നൽകി നല്ല വഴിക്ക് നടത്താൻ സിലബസ് ബാറ്റനുമായി റിലേ റേസ് നടത്തുന്ന അധ്യാപകർ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഒരു ചെറിയ കൂട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നും ഇരകളാകുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ എപ്പോഴും വാക്കും നോക്കും കൊണ്ടുപോലും വേട്ടക്കാരാകുന്നു. ഇരകളുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോ? പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ മുട്ടാളത്തരങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം? അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ഈ വാരം ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ്. പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ മുട്ടാളന്മാർ. ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ സെഡാർ ഹിൽ പ്രബ് സ്കൂൾ ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ നന്ദിനി മേനൻ, അതേ സ്കൂളിലെ ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലർ അഞ്ജലി പട്ടേൽ, ബ്ലോഗറും എഴുത്തുകാരിയുമായ ആർഷ അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ്. എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനനിലേക്കാണ്. ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ ഒരു സ്കൂളിലെ ചീഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്കും ഈ സ്കൂളിനുമൊക്കെ വലിയ പങ്കാണുള്ളത്, മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു പങ്ക്. പക്ഷേ ഇത്തരം വാർത്തകൾ തുടർച്ചയായി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ, അതായത് അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും പരസ്പരം കരുതലും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിലും അധ്യാപകരും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നൊരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. എവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റുന്നത്? എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്. In an American school, it's a heterogeneous community. What I mean by that is, India, everybody is Indian. There's a commonality in values. There's a lot of commonality in many aspects of life. Even when you raise somebody in the US, it's not like that. It's not as simple as, why is this happening? Because we are making a lot of generalizations. Even the conflict is when communities live in their own community, they don't interact. There's a lot of conflicts right from home. And then on top of that, public education, the premise of public education is that everybody has a right to an education and everybody has to be given an education. So unlike in India, where there's a lot more private education, definitely the teachers and the administration have the upper hand. Even on the other hand, teachers and the administration don't necessarily feel they have the power. So when you're balancing all that,
there's a lot of systems and structures that kind of break down. So what happened in Texas cannot be just simply looked at with a generalized opinion. We have to look deeper into what is the culture of the school? What are their discipline policies? What are their rules with respect to expressing or arguing with words versus allowing physical assault? Adakka nokanam. Without that, it's very difficult to just think, how did this happen there? Even it doesn't happen. It's not easy to make those conclusions. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആർഷ ഒരു മാതാവ് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ആർഷ കണ്ടു കാണും. ഏതൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കും ഞെട്ടലുളവാക്കുന്ന, അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞു നാളെ പോകേണ്ടത് സ്കൂളിലേക്കാണ്, അവനല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുള്ളിയിങ്ങിന് ഇരയാകുമോ എന്നൊരു ഭയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും, തുടർച്ചയായി ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്ന പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആസ് എ മോം, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ച ഒരുപാട് മലയാളി പേരൻസ്, ഇന്ത്യൻ പേരൻസ് ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡിലമയിലായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ബുള്ളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഒരാൾ ബുള്ളി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ദാറ്റ് സ്പേസ്, നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറിപ്പോവുക, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ആ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി പോവുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. മിസ് നന്ദിനി മേനോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടു വളരുന്ന പോലെയുള്ള വീടുകളല്ല ഇവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 4 കുട്ടികൾ എടുത്താൽ 4 പേരും 4 ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നവരായിരിക്കും. ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ മോനോട് പറയണോ, നിന്നെ ചോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ, ഒരു ഹെഡ് ലോക്ക് വന്നാൽ, അവനൊരു കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റുകാരനാണ്, 5ാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും. സോ ഹി നോസ് ഹൗ ടു ഡിഫെൻഡ് ഹിംസെൽഫ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യരുത്, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവായി പോകുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? അതോ ഞാൻ പറയണോ, മോനെ നിന്റെ ജീവൻ ആദ്യം രക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അമ്മ അച്ഛനും നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയണോ എന്ന് വളരെ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ആയി കേട്ടോ. അതാണ് സത്യം. Yeah, Miss Anjali Patel, I don't know whether you have understood what she said, because most of the parents, they are in confusion. What should be the advice given to their kids? How to handle bullying? So it's interesting because Nandini actually just asked me to write an article on mental health and bullying. And we were talking about how to have kids stick up for themselves without becoming a bully themselves. And when I do character education classes from pre-K all the way up to 8th grade, we talk about how do you stick up for yourself? That's a big thing. And you don't want to stick up for yourself. And our first reaction initially is if someone hits us or says something mean, even as adults, we want to say something back, right? So how do you take a step back and show that you've got some self-control, and you think about how, take a deep breath, like with the little ones we do practicing, taking a deep breath and think about what you can do instead. Think about what your consequence will be. Because at our school, it's you do something back, even if someone's hit you first, both of you get in trouble then. So a lot of our, parents might not do the same thing at home, where they're taught, well, if someone hits me, I hit them back. We reiterate that at school. Unfortunately, if you hit someone back, then both of you are in trouble. So it's just teaching them that self-control, and also having them see that it's not always that reaction, right? If someone does something to us, we don't want to just react right away. I feel like we at Cedar Hill Prep School try to preach that bullying is not tolerated. If something happens, we try to get the kids together. We do a little group with the 2 kids or 3 kids, whoever's involved, to have them kind of, let's work it out amongst ourselves before getting the parents involved, because sometimes when parents get involved, the kids lose focus on what's happening and it becomes a parent issue versus the kids. So we try to nip it in the bud before it gets to that level, I think. അതെ, മുളയിലെ നുള്ളുക എന്ന് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനോൻ, ഞാൻ ഈ സുനിൽ തുമ്മല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ട്വിറ്റർ
അല്ലെങ്കിൽ ട്വീറ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഈ കുട്ടി അസ്ഫിക്സിയ മൂലം മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിന് ഭീകരമായ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച് ഈ കുട്ടിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടത്തിലേക്ക് അത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ കേസ് ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ തടയാൻ മാമിന്റെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? So, a very good question. Because for me, and Anjali will say that too, we have a zero tolerance policy, which means there's certain things that are absolutely not acceptable. And again, how do we make it a zero tolerance? Many levels. So we have, for first thing, teach everybody, like Anjali said, conflict resolution. When do we get physical? When we cannot express ourselves with our mouth. So the big lesson and big takeaway in school should be teach children. Other Wurtlam, you should do it. Parents should teach children how to express when they are hurt, when they are angry. When you can be heard and when you can be understood, you will not use your hand or your fist. So that has to be a cultural thing. And, again, I'm saying, like, culturally, we come from cultures where parents do beat kids. And I always say, we do a lot of cultural talk with South Asian parents saying, please, all you're doing when you teach a child, when you use corporal punishment with your child is that you couldn't explain to your child why what they did was right or wrong. Now, in this case, it was between two high school students, and one can always argue. So I have been seeing this displayed everywhere. Someone actually made a comment saying, well, he used his words to insult the other boy's family, and that's why that boy held a chokehold. I'm sorry. That doesn't justify a chokehold. And this is where you need to use your words to express what is acceptable, what is not acceptable. No school should make it acceptable for anybody to do such physical harm that could eventually lead to Kuti, like possibly losing their life or permanently being damaged, because that is a neural connection. So, idilakka, I think there's so many lessons to learn. We all have to think, is it right to tell children to walk away? I don't think so. Instead, there should be a better way to teach them conflict resolution. Okay, you said something to me. You know what? I didn't like it. Why did I not like it? Even at the adult level, with the faculty, etc., we always say not everyone will be able to have the same viewpoint, but everybody should be allowed to express why we agree to disagree. So everything is a culture. It has to be trickled down from administration to faculty to students. Yes, ma'am, but at the same time... So that's my viewpoint. Yeah, in that visual, the boy was staying back there, this Shan Preetmani. He was sitting there and he was giving answer in a very gentle way. Still, he was attacked. Other actually narrate debate in the letter. So one thing I will tell you, Anjali and I can talk about this. There is passive aggressive, there is aggressive. There are many ways. And remember, we don't have the full context. What went viral was 5 minutes. I can tell you, that's not usually when altercations start, they brew. It could be something that they were they were arguing over a week. We know that when we deal with children, that sometimes some children get angry, but they don't express it. And then 3 days later, they're looking for an excuse to go after the other child. But again, the root causes, we don't know. But the most important thing is for a school to focus on what is acceptable conflict resolution and what teachers, what accountability measures are there. When these kids were doing that, was there no teacher around or security? Because in high schools, that's a huge need. Definitely.
ഹർഷ, ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇഷ്ടമില്ലാ തച്ചി തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമില്ലായ്ക എങ്ങനെയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നു, ഈ കുട്ടിയെ പിന്നീട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ കുട്ടിയെ തന്നെ വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ബുള്ളിയിങ്ങിന് ഇരകളാകുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം കുട്ടികളുണ്ട്, എപ്പോഴും അവർ തന്നെയായിരിക്കും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്കിൽ കുറേ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചവച്ചു തുപ്പുക എന്നതിലുപരി മൂല്യങ്ങൾ കൂടി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഹർഷ കരുതുന്നത്? ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ നന്ദിനി മാം പറഞ്ഞ പലതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വൈറൽ ഇഷ്യൂ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇന്ത്യൻസ് ഗോട്ട് ഒഫൻഡഡ്, അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ഈവൻ ദോ അവിടെ മെജോറിറ്റി ഇന്ത്യൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കും, അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമിഗ്രൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളിനെ മറ്റ് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വൈറൽ ആവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ. ഇപ്പം നന്ദിനി മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ കുറച്ചും കൂടി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആകില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടു പേരെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരാളിന് പവർ കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുകയാണ്. ആൻഡ് വി ഓൾ ആക്ച്വലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പവറിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി പവർ കൂടിയ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, അതിനെതിരെ സ്കൂൾ ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത നടപടികളിൽ ശിക്ഷ ഇന്ത്യൻ കുട്ടിക്ക് കൂടുതലും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചും കൊടുത്തു. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവറി വാല്യൂ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹോം, റൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും. പക്ഷെ എല്ലാ സ്കൂളിനും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഇടപഴകുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ വാല്യൂസ് ഓരോ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്റെ മോനെ ഒരു 5 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ അച്ഛനെ അമ്മേനെ മാത്രം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്കൂളിലുള്ള ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും, കഫറ്റേരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അറ്റൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവന്റെ സീനിയർ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ജൂനിയർ കുട്ടികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോഹിക്കുന്നത് നല്ലത് മാത്രം ഇവർ എടുത്തിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലേ, കുട്ടികൾ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്, അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരെടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫാമിലിയുടെയും ഓരോ കൾച്ചറിന്റെയും വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ആക്രമിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ അബ്യൂസ് പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഒരു അബ്യൂസീവ് വേർഡ് ആണ്, ആ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അബ്യൂസീവ് വേർഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നന്ദിനി മാമിനൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും, വളരെ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മൂവീസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സെയിം ഇക്വലന്റ് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, മലയാളം വേർഡും ഹിന്ദി വേർഡും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കംസ് ഫ്രം എ വാല്യൂ, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ചില കൾച്ചറുകളിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല. ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പം മറ്റേ കുട്ടി, ഈ ഇന്ത്യൻ കുട്ടി, അവനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം. കുട്ടികൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വന്നാണ്, നമ്മൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്തോരം വഴക്കും അടിയും ഇടിയും, ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ചിലപ്പോൾ മെന്റലി പിണങ്ങിയിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, സ്കൂൾ ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പുറത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കല്ലേ. ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച്. ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്ഷുവലി റിലേറ്റഡ് പാർട്സ്, അല്ലെ? ഒരു കുട്ടീനെ ഗുഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ബാഡ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ തിങ് ഓൾസോ. ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ, ഒരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ, ഒരാളുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ, സ്നേഹത്തോടെ ആണെങ്കിലും ദേഷ്യത്തോടെ ആണെങ്കിലും സെക്ഷൽ ഇന്റൻഷനോടെ ആണെങ്കിലും തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ കേസില് ആ അമേരിക്കൻ മോൻ, ആ കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവന്റെ മുഖത്തൊരു അഗ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഭാവം അല്ല ഞാൻ കണ്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആക്ഷൻ.
It was not a reaction to somebody's വേർഡ്സ്. മേ ബി നേരത്തെ സംഭവിച്ചായിരിക്കും. അതിന് മാം പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്ത് നിയമം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. നീ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകണമെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കുട്ടി ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവൻ വളരെ മോശം എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇവനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറയാം. പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ പറയുന്നതും ആ കുട്ടീനെ ഹെഡ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ കുട്ടി ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ തെറ്റിച്ചു. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരാളുടെ പുറത്ത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് സാധനം തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള. Welcome back to American Dialogue powered by Heads New York. Miss Anjali Patel, I have been working as a teacher for 12 years. What I observed was some kids are being bullied regularly. Some are being attacked regularly. That means victims are same in most of the cases. Why is it so? What might be the reason? I think some kids are picked on because they, again, at our school, some of them are new and some of them feel like if they're new that they put themselves into that victim role. We actually had a child that was getting along well with the other kids, would have fun at recess, and we as adults see him playing, and then he would go home and tell his mom that, you know what, no one likes me, everyone's bullying me. And the mom actually reached out to me and was like, could you work with him? As I worked with him, I said, honey, you're putting yourself in that role. I'm hearing that you're doing so well. The teachers are saying that people are talking to you and playing with you. So I think sometimes they have their own issues, like they're feeling like they're not close enough to the other kids. He said, oh, I'm in a class where all the other children have been in school since pre-K, and now I'm joining in 5 years later, and I don't know if I'm getting along with them. And in fact, when you see him, he's happy playing and doing everything, but he himself just feels like, oh, I don't know if I'm into that level. And also he came from a school, this particular child I'm talking about came from a school that, he was bullied at the other school. So I think he also had a lot of that in his life. So he came to this school and he was like expecting it, and it was a fresh start. The parents were like, we love this school, this is a perfect fit for him, but he still was kind of stuck in what happened in the past, and he held on to that now. So I'm working with him right now to be like, look, where are we seeing any of this? And he started talking about, this friend did this with me and this one did this. I'm like, well, you're saying all good things, but he'd always regress back and then say, oh, but they're being nice to me, but then this one did this. So he's like almost nitpicking little things. So I think kids also need to be empowered. Like I try to teach them, you know what, this, I'm talking about our school, Cedar Prep School, not because I'm there, not because Nandini's there. It's amazing. Like the way all the kids are, and just people include kids, even if they're new or not, is very warming and welcoming. So it's, I think, kids that have come from a different school sometimes that have been bullied or have been to a school where they haven't been, welcomed, they come here, and then when they are, it's almost like, why are they being nice to me? And they're questioning that. So I don't really think there's, at our school, I don't see it where only one kid's targeted or they're picked on regularly. If there is something like that, we usually nip it in the bud. I just feel like, I don't know, our school is different, not because I work there. It's just I'm surprised, like even watching that video, I was like, wow, if this happened at our school, the other kids would have been like, there wouldn't be, we talk about bystanders, I talk about active versus passive bystanders. No one would have just sat there and been like, oh, let's let this happen. Someone would have an adult would have definitely been there, first of all. But the kids at our school would have stopped that. They would have been like, what are you doing? Or someone would have, even if they weren't friends with the kid that was getting picked on, they would have automatically stopped it. But we wouldn't have needed an adult. The child would have stopped it. And whether it's middle school, elementary, I can't imagine getting to that point. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനോൻ അതിനോട് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? So my whole thing is, one thing about America, and you touched upon it, so did you, the powerful and the powerless. And that's a huge issue in this country. And unfortunately, we Indians need to start feeling better about ourselves. If you really look at our history, before the British folks came to India and whitewashed India, we have a very rich heritage. But
it is ingrained over the last 10 generations that we are we have a big issue. We have a colorism issue. We have a casteism issue. We have whether we are from the north, south, east, west. Between all these deficit syndromes, which means we feel less about ourselves, we don't teach our children how to be strong and how to feel good about themselves. And I think it has to be that way, where when you are in a multicultural country, it is important for the community to be together. And Orikaryam, when you're in a public school, do you know how you get power? If you are an active PTO member. Unfortunately, in our community, nobody wants to be involved with that. But guess what? In a public school, you are getting a free education based on your tax dollars. So if you are paying, suppose you're paying $10,000 for your property taxes and 3,000 of that goes to the public school. The public school says it is paying 16,000. That's the expenses per child. If you have 3 kids, you're only contributing $1,000. So where is that money coming? So when you have limited resources, they expect the parents to volunteer, the parents to be active members. I can assure you, why don't you go and check? It's very, very unlikely that if as a community you're seen as an active member there, that any such thing will happen to your child. But as a community, we don't like to be involved. We don't like to be included, do anything in the school. And I think that hurts our community and our children. Thank you so much. നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. Thank you very much, ശ്രീമതി നന്ദിനി മേനൻ, Miss Anjali Patel and Arsha Abhilash. Thank you so much. Thank you so much. പരസ്പരം തല്ലുകൂടാതെ ആവശ്യങ്ങളിൽ തുണയായി ചങ്ങാതി നന്നെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ടെന്ന് ചൊല്ല അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചങ്ങാത്തങ്ങൾ പുഷ്കലമാകട്ടെ. അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്ജ് ന്യൂയോർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ സേഫ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.